Jai Insan. Yesterday and today I am here and learned so many things. In fact, I am a serious follower of Gora since my teenage. So I salute to Gora couple and also the ideological successors of Gora and those who are running this center successfully for a long time. I am so happy to be associated with this center, with this family, and the family means not only the Gora family, but the entire atheist family of the world. So, in fact, I can't express myself beyond this. I am honored to be here at this occasion. Here, I don't want to go for a lengthy speech. Some people were there at the end or here. They asked me to speak in Telugu while taking tea, because all the people from other states have gone. Only Telugu people are there. Sir, you please speak in Telugu. So I will speak in both the languages here and there to give the gist of my ideas. Yesterday I have learned a great thing, that Kumaresan told one thing, that those who are atheists will live for a longer period. I have to work on it, and certainly I will do some research on that and I will write about it. And here I want to say for you, all the youngsters are there, all the people, photographs you are seeing on that side are Hitchens, and so many people are there, Broadlaw, M.N. Roy and all. In fact, what I am today is only by the writings of those great people. If I have not read those great people's writings, there is no Devaraju Maharaju in Telugu literature. In fact, from the teenage, I was writing poetry, short story, plays, literary essays, and so many things. By the time I retired, I was the author of 60 books. When I retired, so many offers have come to me, but I rejected all of them, believing that I have a powerful pen with me, I can do something with that. So all these 10 years, I am concentrating to write on humanism, scientific temperament, and social awareness. Why you are writing on Buddhism? Somebody asked me. It is also, from the beginning I was writing poetry on downtrodden people. So Buddhism was also destroyed like that. Now the people, those who are there in the power, they say that there is a temple below every mosque. Okay, you dig all the temples, you will get only Buddhist aramas. Yes. You take the challenge and then dig and show to the people and also to the world. So likewise, we are for the truth. Recently we have celebrated Savitribai Phule, the first woman teacher of the world. They have a society known as Satya Shodhak Samaj. A Samaj, a society of truth seekers. So we are all part of Satya Shodhak Samaj. Even Gora said the same thing. So we have to follow these great people
and take this mission forward to the next generations. Here I would like to give you a brief report, research report. What is that research? The research is that a person by Professor Richard Lynn of Ulster University, UK. What he said, University of Ulster, Richard Lynn. This gentleman, this professor died very recently in 2023, and he has conducted a survey which reveals a fact that all the intellectuals bound to be atheists. If you are an intellectual, you must be an atheist. Nothing beyond that. You just classify. Degree holders are different. Real intellectuals are different. All the degree holders are not intellectuals. They may be having a dozen degrees, but useless. If they don't have the wisdom, there is no use. Whom you take intellectual? Those who has wisdom. So those who has wisdom, those you consider them as intellectuals, they bound to be atheists. He concluded that by taking a survey of 137 countries. He took all the data from so many countries and analyzed it and said this fact. Those who has a wisdom, certainly they will turn into a atheist. So again he has given some clarification also for that. What is the clarification? The people, those who have wisdom, naturally put some questions for each and everything. Is it not? Questioning is the basic thing. For each and everything, they question. So those who are putting so many questions, naturally they want to take the rational answers from that. So when they get the rational answers, naturally they are the atheists. They can't be any other category. They must be atheists. So this is one conclusion. Professor Lynn, even you can search on Google, you just type Professor Lynn research, you will get the full data. Here we have not sufficient time. I am not going into the details of that research paper and other thing. And then he published in the scientific journal, the name of the scientific journal is Intelligence. There is a scientific journal, Intelligence. It's an international journal. So in that he has given the entire data. If you put your efforts on Google or other sites, you will get the full information. So here, I don't want to go further, more and more lengthy speech. I want to share a small incident with you. What is that incident? A small boy of 7 to 8 years, he usually used to
watch Ramayana serial in television because his mother is fascinated to see the Ramayana serial in TV. So he is asking his son, you sit out and then watch. Rama is there, Lakshmana is there, Sita is there, Hanuman is there. So while she was explaining, he was just watching. He watched for months together. In that, what happened? The Hanuman was flying in the air. He was surprised. How he is flying in the air? I too want to fly in the air. When he was sitting with me, I used to tell him, Baba, you have to question everything. I used to say to him. So he started questioning, Mama, how he is flying like this? Just shut up, you watch it. His mother used to say, just watch it and pray. If your prayer is proper, he will listen to that and he will fulfill all your wishes. You will get first class in your class, you will get that, you will get this, so many things. I see. So, he was praying, he was watching, and for 1 or 2 years he was doing like that, but with strong belief that one day or other he will fly in the air like Hanuman. Because he is praying as his mother told him. So he is praying Hanuman, thinking that he will get some power and he will fly in the air. Months passed, years passed, he is unable to fly. And he came to me, what Dadaji, Mama told like this, but it is not happening, I am not flying. So you take your own decision, Nana. How a human can fly there? It is not possible. You are not a bird, you don't have wings. Do you have wings? No. Then how can you fly? You can fly with some artificial scientific equipment, you can fly. That is a different thing, like aeroplanes, helicopters and so many things. But as a human being, you can't fly. So after few months, he made his mind in such a way that he come to a conclusion that the entire thing is trash. He questioned, he didn't get the proper answer and came to a conclusion that all the things which they are showing in the TV are just trash. He is very unhappy. Then he started questioning and he became irrational. From that point onwards, he started questioning for each and everything. How it is happening? When happened? Is it possible? Likewise, Dr. B.R. Ambedkar said to the children that each boy and each girl, when they go to the school, they should go with new questions. But what is happening in the society? No questions to the teachers. Only they have to mug up the lesson and reproduce in the examination, get the distinction and go away. No question. So where the young generations are getting spoiled. So what we have to do, you people, me and everybody, what we have to do, you have to raise the questions in the younger brains. చిన్న పిల్లల్లో యువకుల్లో ప్రశ్నల్ని పుట్టించడమే మనం చేయవలసిన పని. ప్రశ్నను జనరేట్ ది క్వశ్చన్స్. ప్రశ్నలు పుట్టిస్తూ ఉండండి, ప్రశ్నలు వేయనివ్వండి. ప్రశ్నలు చెప్పే పరిజ్ఞానం మీ దగ్గర లేకపోతే మీరు నేర్చుకోండి. మీరు నేర్చుకొని వాళ్ళకి చెప్పండి. మీరు నేర్చుకోలేకపోతే అది తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుపోయి చెప్పించండి. అది సొల్యూషన్. అంతేగాని
ఇందాక ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ మదర్ నోరు మూసుకొని కూర్చో యూ ప్రే నీకు అన్నీ అయిపోతాయి అని అనటం పొరపాటు. సో what the incident I have told you is a incident in my own house. That young chap is my grandson and about my daughter-in-law. So she was so devotee to the God, and she was praying and seeing the children also to see the Ramayana, Bharata and all. But even then, how the children will become rational, this is the example I have explained to you. Some people are ready to question. If you don't answer properly, naturally they will become atheists. Naturally they will become rational. So, with the research summary of Professor Lin of UK, Ulster University, and with a small example of a small boy, I want to say to the youngsters and the other elders which are there, only one thing: our aim is to generate more questions in all aspects. Maybe it is social questions or political questions or scientific questions, day-to-day life questions from day-to-day life, whatever it is. Let us put questions and let us find the reasonable, rational answers for that. సరైన సమాధానాలు మనం తీసుకునేట్లుగా మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. సో సైన్స్ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో సభలో, దయచేసి మీరు ఊళ్ళల్లోకి పోండి. ప్రాథమిక పాఠశాలలు, హై స్కూళ్ళు, జూనియర్ కళాశాలలు, ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ యువకులు ఎక్కడుంటే అక్కడ, పిల్లలు ఎక్కడుంటే అక్కడ వాళ్లను మార్చే ప్రయత్నము చేయండి. సమాజం పట్ల బాధ్యతగా ఆలోచించే ఆలోచనల్ని వాళ్ళకి ఇవ్వండి. అంతే. ఇప్పుడు మనం విత్తు నాటుతామండి, ఇంకేం చెయ్యం, అప్పుడప్పుడు నీళ్లు పోస్తాం. బయట అయితే అది కూడా పోయక్కర్లే, వర్షానికి అవే చెట్లు అయిపోతాయి. సో అట్లా మీరు విత్తులు నాటుతూ పోదాం. మనం, మీరైనా నేనైనా, మనం అంతా చేయాల్సింది అదే. అది చేయకుండా, చెప్పాల్సినవి చెప్పకుండా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ ఎంతకాలం బతుకుతాం? ఇప్పుడు 10 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అబద్ధాలు చెప్పి, అబద్ధాలు ప్రచారం చేసి జనాన్ని మూఢత్వంలోకి తీసుకుపోయి, సమాజాన్ని 3000 ఏళ్ల కిందికి లాక్కుపోయి ఏం సాధిస్తున్నారు? వాళ్ళు ఎంత సనాతన ధర్మం మీద మాట్లాడితే మనలాంటి సంస్కృతము, సంప్రదాయబద్ధమైన సాహిత్యం చదవని వాడు కూడా చదివి ఆ లోతులన్నీ తెలుసుకొని జనాలకు చెప్తున్నామా లేదా? నేను సంస్కృత పండితుడిని కాదు, సంప్రదాయ సాహిత్యం చదవలేదు, బయాలజిస్ట్ను, నా చదువు వేరు. మరి జనాలకు చెప్పాలని అనేక అంశాల మీద నేను మారాల్సి వస్తుంది. ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ రీసెర్చ్ ఆన్ హిస్టరీ, డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ బుద్ధిజం, డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఆంథ్రపాలజీ. ఎందుకంటే టు రివీల్ సర్టన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ to my people, to my countrymen, I have to do. ఇంకొకటి ఏమిటంటే 100% మనకు నమ్మకం లేకపోతే ఇంకొకరికి ఆ విషయాలు చెప్పకూడదు, షేర్ చేయకూడదు. ఇందాక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి చర్చ జరిగినప్పుడు మీరు విన్నారు కదా. మీకు తెలిసిన, మీ వరకు వచ్చిన అంశము ఏదైనా దాన్ని ముందు ప్రశ్నించండి, చెక్ చేసుకోండి. ఇది ఫాల్సా, ట్రూతా, ముందు అది తేల్చుకోండి. ఎస్, అది ట్రూతు, ఇది నిజమేను, మనం నమ్మటమే కాదు, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా దీన్ని చెప్పొచ్చు అని మీకు అనిపించినప్పుడే
దాని గురించి మాట్లాడండి, లేకపోతే దాన్ని అక్కడే సమాధి చేసేయండి, దాన్ని ఫర్దర్గా ముందుకు పోనీయకండి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంత ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో అంత మిస్యూజ్ కూడా అవుతుంది, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అట్లా మిస్యూజ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా ఎంతవరకు మనం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనేది దయచేసి ఆలోచించండి. ఆ పరిధిలోనే మీరు పనిచేయండి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది ఫర్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, నాట్ టు స్పాయిల్ ద సొసైటీ. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ అచీవ్మెంట్ అయినా, ఇప్పుడు డ్రగ్స్ వచ్చినాయండి, ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చినాయి, మందులు వచ్చినాయి, ఎందుకు? ఆరోగ్యం బాగు చేయటానికి. అదే మీరు మత్తు మందులకు అలవాటు పడితే అది వేరే అయిపోతుంది కదా. అవి కూడా వచ్చినాయి కదా మార్కెట్లోకి అంటే, వస్తే అది చెక్ చేసుకోవా? అది ఆరోగ్యం బాగు చేసేదా, ఆరోగ్యం పాడు చేసేదా, ప్రాణాలు తీసేదా? చెక్ చేసుకోకుండానే అది వచ్చింది కదా నేను కొనుక్కొని తాగేస్తా తింటా అంటే దెర్ ఈజ్ నో మీనింగ్ ఫర్ దట్. అవునా కాదా? మీరు ఆలోచించుకోండి. సో ఇట్లా మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ ఇంకా ఈ 2 రోజుల సభలు, దానికి సంబంధించిన రిపోర్టు అవన్నీ ఇవ్వాల్సి ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ముగిస్తాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ ఫీల్డ్లో, ఈ రంగంలో ఉన్న నా మిత్రులందరికీ, శ్రేయోభిలాషులందరికీ కృతజ్ఞతలు. సమరం గారికి ఇంకొక కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి నేను ఇక్కడ నా రీడర్సు, ఫాలోయర్సు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారని నేను ఊహించలేదు. ఈ 2 రోజులుగా వందల మందిని నేను కలుసుకోగలిగాను. నేను నా ఇంట్లో హైదరాబాద్లో ఉంటే కలుసుకోలేను కదా, ఇక్కడ వచ్చాను కాబట్టి ఇంతమంది ఆత్మీయ మిత్రులను పర్సనల్గా చూసుకొని పరిచయాలు పెంచుకునే అవకాశం నాకు నాస్తిక కేంద్రం ఇచ్చింది, ఈ సభలు ఇచ్చాయి. అందువల్ల నేను తప్పకుండా రుణపడి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఐ టేక్ లీవ్. థ్యాంక్ యూ. It was an inspiring speech, sharing all your ideas, thoughts. Thank you. Now I will request Thank you. Dr. V.